ku musango guno so za njuyi ezo 3 oba nnya zigenda okubanga zibbinkana olwaleero just kutunulira bagenda kutambula batya gwe witness egenda kubanga mugenda kuleta abajulizi benkanawa tugenda kutambuza tutya affidavit ezaakuba zigenda kubeera zitya ebibuuzo bigenda okubanga bibuuzibwa bigenda kubeera nga bifaanana bitya tekigenda okutuukibwako olwaleero just kukkaanya balina kubeerawo olwaga ti kino kibuuzo kitwetaaga tetukyetaaga ono witness yeetaagisa ono teyeetaagisa tebigenda okubanga bitunuulirwa olunaku olwaleero tunagenda okuwunzika oba nagenda okuwunzika nga bakkaanyiza n'okukkaanya ku lunaku olutongole lwennyini lwe bagenda okubanga batandikirako okuwulira omusango guno bigenza okujja bwe bityo nga Mwami Kyagulanyi olunaku lwajjo ate yaddukidde mu kooti eya waggulu high court n'atwala okwemulugunya kwe ng'era ngala waite order oba omulamuzi agende maaso okuyisa order ejja abasirikale n'ebitongole bikuuma ddembe akadde kano bimaamidde wali ku kitebe kyabwe ekya NUP ekamwokya kubanga agamba okuviira ddala nga 16 amagye n'ebitongole bikuuma ddembe byasalako ekitebe kyabwe tebasobola kukyakiseesinga naye ng'ate ategeeza nti kusebe kwennyini kuliko ebintu bye beetaaga oba eriyo empapula ze beetaaga n'obujulizi obw'enjawulo n'ebiwandiiko eby'enjawulo bye beetaaga okubanga bakozesa ate mu musango guno kati baagala kkooti ebeere ng'eyisa ekiragiro eky'enjawulo ekigobawo oba ekiragira amagye okubanga gaamuka ekifo kyabwe ekyo oba ekitebe kyabwe then bagende mu maaso okufuna ebiwandiiko bye beetaaga mu mpaaba ye yasinzidde omwo yabadde yeegasiddwako munne ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP Luis Luwongoya ate ne Joel Ssenyonyi omwogezi ow'ekibiina ne batwalayo okwemulugunya kwabwe okwo mu kooti eya waggulu nga baagala babeere nga bafuna pronouncement oba okuddibwamu kooti egenda kubanga ezzaako ki naye ng'ajjukira nti n'empaaba eyasooka okwemulugunya kuwamba ebintu byabwe mu mwaka oguwedde n'okutuuka olwaleero omusango ogwo tegugenda mu maaso kubanga guwulirwa bagussaako omulamuzi naye tanaba lunaku lutongole lwagenda kubanga awulira omusango tusuubira nti mwezi guno ogwa February ayinza otandika okuwulira omusango ogwo okwemulugunya engoye ze baba bajjako baga nti mwalimu n'ensimbi amagye bwe galumba oba gazinda ekitebe kyabwe ekyo ne gawamba ebintu ebyenjawulo mwali manvuuli omwali engoye emmyufu n'ebbereti zaabwe ezo ze baatwala baga nti mwalimu n'ebiwandiiko byabwe birala bingi ebyatwalibwa naye nga ku mulundi guno era bagasseeko ate n'omusango guno gwe gumu nga baagala kkooti eyise ekiragiro ekyo ekyenjawulo okulagira ebitongole bikuuma ddembe biveeyo nga bwe gwali era mu kuwaaba kwe baawaayo okulabika nti ate era beemulugunya ku nsonga z'amagye agaali galemedde mu maka ge wali emagere era kkooti neewa ekiragiro aneragira ebitongole byonna ebyaliyo poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda okulabika nti byamuka amaka ge okutuuka olunaku lwaleero ebitongole byavaayo era omusango gwatambula tujjukira nti sabbiiti eno yennyini era mu kwemulugunya okwagala okwongerayo obujulizi yawa ensonga y'emu eyo nti teyasobola kulabika nti basobola okumalayo obujulizi bwabwe olw'ennaku ezo 10 ate ezasooka okuba nti yataataganyizibwa bwe yali akyasibiddwa ng'akumiddwa mu maka ge wali emagere natasobola kunoonya bujulizi bwabwe obw'enjawulo ensonga zawaayo ground zaali 15 mwalimu okulabika nti era mwalimu ensonga erumiriza nti mwami Museveni yagenda mu maaso okubanga agulirira abalonzi ng'asinziira mu nteekateeka ey'emyoga egenda mu maaso puroguramu eyo eya gavumenti ey'okulabika nti emyoga egiyamba okujja bannayuganda mu bwavu yali egitaddeko nayo yali nsonga mu kyo kwali kugulira abalonzi kwaliko ensonga endala ng'era alumiriza nti mwalimu okugulira abawagizi be omwali bannaffe bafulufiga ababajjo ate naye Ronald Mayinja nti baali bawagizi be naye olw'enteekateeka yatambuzibwa n'ensimbi ezabaweebwa ate baalekayo kumuwagira ne beegatta ku mwami Yoweri Kaguta Museveni nakyo nga akirumiriza era nti nakyo oba oliawo kirina engeri emu gye kyakendezaamu obuwagizi bwe n'obuwanguzi okutwaliza mu nsonga endala gye yali yeesimbyeko yali y'ensonga nti nga Chief of Defence Forces oba omuduumizi w'oku ntikko w'ebitongole bikuuma ddembe mu ggwanga erya Uganda n'amagye okutwaliza awamu yakozesa obuyinza bwe ate n'akyusa eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda munnaffe Sabbiiti bwe yamuyimiriza n'ateekawo ate Major General Paul Lokech nakyo agambye nti eyo kyo ekikola mu nteekateeka eno nakyo kyatiisatiisa abalonzi nakyo nekikendeeza ku buwagizi bwe nakyo nakiteekamu naye ground zonna ate abalamuzi baazigoba ne bamugamba nti byonna byeyogeddeko mu nteekateeka eno 15 byonna ate byonna babizingira wali eri mu main application oba mu kuwaaba petition gye wasookera ddala okuba nga owaayo byonna byonna tujja kuba tubitunulira omutibamu wa nsonga lwaki bagenda mu maaso okusinziira okugoba ebintu bino byonna ne bamugamba nti ate ensonga zonna ez'enjawulo zibasinzirako okubanga bigobwa bajja babimuwa ku final judgment oba mu nsala enaasemerayo ddala ng'omusango guno gufundikiddwa tetumanyi bbanga ki tetigenda kubanga gufundikirirwamu
guyinza obutamalayo lunaku 45 entongole guyinza okuzimalayo oba oliawo naye kati byonna tugenda bitegeera olwaleero entambuza egenda kubeera etya baani abagenda beetagisa obujulizi kyotateekamu affidavit tekikkirizibwa kubanga kigenda maaso kubanga kyogerwako naye nga tuyinza bulinzi akadde konna kabeere nga tutandika tulaba tukulira ate entambuza y'ebintu bino benaabeera etambudde naye nga akadde kano bannaffe gye bali ku kooti ensukkulumu ekololo bajja batwegattako batubulire ate kyekigenda maaso naye fana betulengera be bannamateeka abo ab'oludda olwa NUP nabo bagenda maaso okwegeyaamu balabe kubanga omulamuzi bagamba nti mukadde kano nga tebanatandika kukulira musango mu butongole ayagala abantu batonotono olw'okutangira ekirwadde ekya COVID-19 yali abagambye enjuyi zonna zireete bannamateeka basatu bona abatandise oli eri baddembe okugenda mu maaso okuleeta abantu abangi kubanga ttiimu eyamwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi nti eriko abantu 4 bannamateeka abo abakulemberwa keke ate ne bannaffe aba NUP balina abantu bannamateeka 25 be bataddeyo okulabika nti bagenda mu maaso okuwoza n'okulabika nti bamenyawo oba bakakasa kooti nti obuwanguzi bwa Museveni obwa 14 tebwali mateeka bwalimu okumenya amateeka n'okulabika nti kampeyini nga bwe zaatambuzibwa ate ye mwami Kyagulanyi bamutaataganya kubanga ojjukira ne ground endala gye yateekawo ng'era awakanya obuyigirize mwami Yoweri Kaguta Museveni nti teyali duly nominated okubeera candidate kuba nti yavuganya kuba president teyajja mu mateeka olw'ebiwandiiko byebibigirize byebaali bemulugunyako naye ne bamugamba nti ate kino kizze kikeerezi it is overtaken by events omuntu gwemulugunyako olwedde bamulangirira ate kati bw'ojja eno okulabika nti otunula ensonga y'emu bamugamba nti kyali kya kikeerezi ne bamugamba nti byonna byonna ebyo byatasobola kuteekayo mu nnaku 15 eza ssemateeka kubanga zo ziri kiriya ennaku zina kubeera 15 kyatasobola kusaayo byonna ndowooza ate bamusindiza tugenda tutunula ensonga ezo naye gatwako apolo tusiime kasukuna naye akubuuzeeko katonotono lagenda tutambula naye mpolampola kutunulira ensonga ez'omusango guno olwaleero pre-hearing conference etandise okulabika nti bonna bakkaanya ku bice birina okutunulirwa mu petition eno esookedde ddala petition number 1 presidential elections petition number 1 mwaka 2021 Yes, ali ku Soul TV ndowooza kyekyo tuteekwa kubeera nga tulindiridde okulaba nga kinatambula kitya eruddeyo ku kooti ensukkulumu nga basinziira ekololo mu kibuga Kampala olwaleero nga bw'oyogedde gwanawamala nsonga ya pre-hearing conference ke kakisa akabeerawo okulabika nga enjuyi zombi zitabagana ate bafunemu n'akakisa k'okwogereziganya n'abalamuzi obuliawo bakiriziganye ku ntambuza ya katono nnyo Apollo kasotulengera Robert Mutebi agambye alisete kakadde kano abeere nga atubulira kyekigenda maaso mu kooti kati we twogerera tuba tulengera ebifaananyi ebyenjawulo bannamateeka ab'enjuyi ez'enjawulo nga batuuse Robert Mutebi tugende maaso tubuulire ate nga kimutandikirako akadde kano wali ku kooti ekololo tugende maaso tubuulire amunjogera enyangu oyinza okugamba nti ebbugumu lifuuse ebbugumu naye mugenda kunzikiriza mu kiseera kino tuli mu kooti wakati ngenda kubanga njogerakoko ne secretary general w'ekibiina kya NRM nkugambye nti saidi eno waliyo bannaffe aba gavumenti omukyala Kasule Lumumba yatuuse edda okulabika nti alaba ebintu nga bwe bitambula era omusanga agenda kubanga ndowooza abeerawo paka lweguliggwa Mama wasiza otya nno nnyamo tuli kute TV ndi bulungi era mbadde nina okeera bya kooti tebiriimu biri ebyaffe eby'obutakuuma budde biringa bya nnyonyi bw'olwawo kuyitako kati mbadde nina okeera banaye bw'ogenda mu kooti waliyo ebintu bibiri either okusinga oba okusingibwa so nze era kyova olaba nkedde era abakulu bano tusinga omusango guno era buli kye baagala bakitusaba muleeta kino nendeeta kiri nempita nentuma nenkola ki naye kulaba NRM bwe baatuukako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yatuukako tewali nfuba okulaba nti tewali kitulemesa musango nga mwe mwakola ogwammwe bano nabo bakola ogwabwe ba lawyers
okulaba nti omusango waggulu. Ate njagala mujjukire nti kati abalamuzi kasita banaasalawo omusango kye basazeewo kyekyo. So twasaba akalulu ne mulonda ne balangira Electoral Commission nerangirira asinze kati wano kwe kunaalira okwa embayo. So nze ndi wano ku lw'ekibiina kya NRM okugumya ttiimu yange ey'aba lawyers n'okugumya ttiimu ya Attorney General kuba naye bamwabira naye mubeere bagumu nga ba NRM. Naye nga bwe nabagamba bwe tukugamba jangu otuwa obujulizi odduka misinde n'emmotoka ekusange ku kkubo okulaba nti tutuusa ekyo kye twayagala ate nga mwakikolerera ne mukiteekamu amaanyi ne mufuba n'okulaba nti obuwanguzi tubufuna. Mubeere bagumu. Nze nja kubamba wanga update. tuyanzige Honorable Kasole Lumumba General Secretary w'ekibiina kya NRM atudde Secretary General ow'ekibiina kya NRM atudde n'ekibiina kye atudde n'abanaffe abava Saboloiza wa Government Office wamu n'aba Electoral Commission nga bwakutegeezezza enkoko agikutte mumwa nga bw'omulaba agamba wano tavaawo ntubiwe. Commissioner tusanze okusinkana ssibo buuzako ku bannayuganda otubuulire mwetegese mutya ng'akakiiko k'ebyokulonda. Mwasuze mutya akakiiko k'ebyokulonda kati we tuli ekisooka twebaza bannayuganda okutwalira wamu olw'okukwatagana naffe mu exercise enene gye tubaddemu emaze kumpa omwaka omulamba nga twetegekera okulonda ate n'okusingira ddala omwezi oguwedde bwe tubadde mu kafubo k'okulonda okuviira ddala mu kulonda pulezidenti ba chairman ate n'okusembayo ne LC3 twagaza bannayuganda naffe tuyoza abo abayiseemu ku stages zonna ku ndengo zonna kati ndowooza bwe tuli tukomeredde kati tuli mu kooti nnyo twetegese bulungi ate tubanywevu kubanga tumanyi nti twakolera ku mateeka emirimu gyaffe nga tubadde tunyonyola abanyayuganda ffe awansi enteeko ya kyonna tulina okulaba nti tukolera ku mateeka era ge twagoberera mu kulonda kuno. So tubanywevu era tusuubira nti bwe tunaaviira wano emirimu gyaffe abannayuganda bajja kumanya nti twagoberera amateeka ng'amateeka bwe galagira. tuyanzege tuli butereevu tuyita ensawo zeese nene tirifu eziri wano tugenda maaso n'okubatuusaako embeera nga bweri wano mu kooti nkugambye nti buli ddakiika eyitawo wabeerawo abantu beeyongera okujja wano naye ekisinga obukulu nti eggwanga lyetegekedde okuwulira embeera nga bwegenda okuva nkutegeezezza abo bateredde dda kati obudde bwonna abalamuzi be balindibwa kulabika nti batuuka wano ate tulabe butya ebintu binaaba bitambula ebintu bwe binaatambula naye nga buli kimu tugenda kubanga tukikutuusaako ate nga tukikutuusaako butereevu okuviira ddala wano mu kooti. Abanopu beetegese batya omwogezi w'ekibiina kwe tuli naye Joel Ssenyonyi tukulamusizza ssibu. Nange ssebo mujebali mwebali tusabira naye wasaba weewaawo tukwasaganya si bye byangu ennyo naye naffe sifa abangu ennyo. Embeera mugyetegekedde tuli betefutefu tulinze musango gwaffe gutandike leero kigenda okubeerawo kitibwa schedule birala kyekigenda so bannayuganda tubagamba nti bongere saala
naye bongera okunywera. Yesebo embeera gy'olabye ku kooti ng'oyingira paka wotuuse wano ogirabye otya? Of course security gulugulu, nga bagamba tebakkiriza bantu bangi kuyingira kujjako balooya, maybe naffe abakulembeze abatonotono wetutyo, naye tewali buzibu. Kirungi nti bannamawulire wemuli, so bannayuganda bali eyo basobola okugoberera butereevu kiki ekigenda mu maaso, kuba guno omusango gwabwe, guno omusango si gwa Kyagulanyi. In fact ffe tukkiriza nti weewaawo ku documents kuliko Kyagulanyi Sentamu Robert versus Museveni East and Attorney General, naye nga ekituufu ekirina okubeera nti Uganda versus Yoweri Museveni Electoral Commission ne Attorney General. Joel Senyonyi ayogera kibiina ekya ANUP agenda maaso naye n'okutemeratemera ku nsonga ye nga bwaziraba wano wetuli butereevu ku Soul TV. Ankugambye tukutuusaako butya ebintu bitambula wano wetuli, nga bwe nkugambye nti bannamateeka okuva ku njuyi kumpi zonna wano batuuse, era nga obaolyawo abalamuzi bokka be balindiddwa ne bannaffe aba kooti abagenda okulabika nti obaolyawo bakwasaganya ensonga zino nabo batuuse dda wano, era nga ekirindibwa kyekyo okulaba nti obaolyawo buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Tukutuusaako bwetambula wano wetuli saawa zino, naye nga obudde bwonna ate bagenda kubanga batandika enteekateeka nga bwe yategekeddwa. Bannamateeka abanoopo kugambye nti batuuse dda era bataganya papula kaakati akaseera akasembayo. Kanso era honorable nsanyusa okusinkana, wasiza otya? Twetegese era tugenda mu maaso n'okuteekateeka ensonga zaffe ze tugenda okwanjulira kooti leero. Ekiri obo ku facts ez'enjawulo tukanye ne ku nsonga kooti kwegenda okusinziira okuwulira omusango. Wabeerawo obujulizi bwonna obw'enjawulo tubukanyeeko, wabeerawo abantu be tuteekeddwa okuleeta wano mu kooti babuuzibwa ebibuuzo, nakyo tukyogereko naaba tumaliriza kooti etuwe puroguraamu engeri omusango gye gugenda okuwulirwamu mu budde obw'enjawulo. Tweyanzeeke kulamusiza nga bw'obiraba tutambula bulungiko, ebirala mujja kuba nga nammwe mubyerabira. Mwebale kufaayo bigoberera. Oyo gwe bayita Sseggona ow'ekitiibwa. Tuli bute tubatuusaako ekiri mu kooti, naye nga byebyo ebimu. Luno lwe ludda ate olw'abannaffe abanoopu nga bogenda maaso n'okulaba bakkirizizzaako bannamateeka bapulida batonotono abasinga tebasobodde okujja. Lord Mayor, wasuze bulungi? Bulungi sebe. Mbeera ya lutalo, era lutalo luli mu Supreme Court kati ndoza guno mulundi gwegenda kuba gwakuna okuva Museveni lwe yawamba obuyinza. Supreme Court ng'eteekebwa ku minzaani, ng'eteekebwa ku ggwagi okulaga esobola okuyamba eggwanga oba tesobola ddiyamba. Kyaliwo mu nsi diaspora yamba eggwanga Malawi Nzege kanso munnamateeka ate nga Lord Mayor omulonde Elias Lukwago. Ono mukyala mubaka wa Kampala omulonde. Tubuuzeeko, tuli butereevu ku Soul TV. Kuliko akalulu. Kale ssebo, mwebale nnyo, mwebali eddala bannakampala mwenna okunzisaamu obwesige n'okunnonda. Otandise omulimu ate omulala nga ogyeko gwe bakulonda. Ssebo, era leero tuli ku Sultani ya Uganda, ffenna tuzze kulwanirira amazima n'obwenkanya okulaba nti nno ensonga y'akalulu ku bwapulezidenti akayisibwa eddoboozi lya bannayuganda n'obululu bwe balonda kibanga kikuntikko kubanga basinga Kyagulanyi mu ngeri bw'emwenda abanga engeri gyakuvunaanyizza
declaration Robert Setam ukisera no bateka ngo tuyanzige Kanso Muwada kulamusiza ssebo oyabeera mukwano gwange naye andiko wala Muhammad Wamala ne ttiimu ebyo bitonotono kubiri mu kooti bye tusobodde okufunirako kati naye nga embeera bwete ekyalinzikakkamu wano abalamu balindiddwa mu kiseera kino nzikirize ate abali studio mbawe ku muzindaalo nabo bagende maaso n'okutematema ebintu nga bwe babiraba era nga yeri buli wamu yegenda maaso n'okuleka nti ekwasa beera ku miryango era abakusanitizinga listiko n'ebiringa ebyo so omuntu yenna oliawo atali accredited wantakkirizibwa kubeerawo naye nga bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu ekya kooti awo wakakkamu nyene ddala ate nti eri yateereddwawo bannaffe ab'amawulire aba oliawo neziddwa kuleka nti abayingira eno abebage be balina okuleka nti batuula mu tenti eno naye kati olaba ssaawa tugenda kumpi mu ssaawa 4 bwe ziba tezinnawera naye olaba nayo ate nabeeramu nnyo bantu bangi ssaawa 4 n'eddakiika 12 naye nga ekifaananyi kyolengera wali kyekyo ab'amawulire abatudde sayidi eno kubagenda okuleka nti abalabira ensonga zigenda mu maaso wano wetuli kuggwe agenda maaso n'okulabika nti oli ku SOT TV kyekyo ekyateereddwawo eri bannaffe bano abamuwandiika mawulire naye nga ebweru wonna tiwali kyoyinza kugamba nti embeera oba eri awo yerimu ekintu kyonna ekyekuusa ku bunkenke ate nga n'obudde bukkakkamu nnyo ine ddala bweyagala kukonya teyagala kyekyo ekiri ku kooti tulinda obulinzi kakati abalamuzi omwenda okulayika nti bakola procession empanvu egenda okulayika nti ebayingiza wano ekintu kitandike okwedomola abali mu studio embeera bweti wano ku kooti bwefaanana ojjakawo katono nnyo kubanga ngutulira embeera bwetambula ku kooti wali tugambye nti guno mulundi gwakuna nga bannabafuzi ab'enjawulo bagenda mu maaso okwemulugunya ku buwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni twagambye nti gwali 2-1 munnaffe retired Kano Kizza Besigye n'agenda mu maaso okwemulugunya ku buwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni kooti n'esala bye yasalawo n'addayo 2-6 era neyeemulugunya ku musango gwe gumu 2-11 teyaddayo yagamba nti byaliwo yeemulugunya naye teyagenda mu kooti nsukulumu kulabika nti alojinga complaint formally omwaka oguwedde okulonda okuwedde okwa 2-16 John Patrick Mama Mbabazi yagenda mu maaso okwana naye nga yeemulugunya ku buwanguzi bwa Mayor Kaguta Museveni kati guno mulundi gwe gwokuna ogwa munnaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya NUP naye ogenda mu maaso okubanga yeemulugunya oba okkaayana nti Mayor Kaguta Museveni temuwangula mu butuufu wa kumuwangula waliwo ensonga zeemulugunya nagamba nti zaatambula bulungi oba olyawo singa byali biteredde bulungi obuwanguzi bwe oba obukadde obwo 6 ye abemulugunya kunaga nedda bannayuganda tebamuwa buwanguzi obwo ku bitundu ebyo byewanguleko 58 nedda ye nga ye yaleetekeddwa okuba nga alangirwa naye kiri ekooti ensukkulumu bannamateeka abo oba abalamuzi bonna omwenda abali mu nsonga zino bagenda kutuula bajja kuwa final judgment omusango gutandise okubanga guwulirwa olwaleero kibagenda okukanyako twetaaga bujulizi gundi tobuyingizaamu Apollo ndoza akadde kano tetusuubira new evidence kuyingizaamu bujulizi bulala nga bwe kyali ku lunaku omutanda gwa sabbiiti eno baabigoba tetusuubira kuleeta nti omuntu agenda kuleeta ate affidavit endala ez'enjawulo ezitaali mu main application oba mu petition yasookera ddala ku lunaku gwa sabbiiti eri kituufu wandubanga tosuubira kulaba evidence naye jjukira nga bakugambye kanso oteekwa kulaga butya bw'otegese ogenda okutegeka evidence yo obujulizi bwo ayogedde ku nsonga ngeya cross examination nti oba olinayo abantu bweyandagadde bajje okitegeera bajje kandi badde kaguli singa kooti zino ezaffe eza bulijjo babasoye ebibuuzo kitegeera nga mu mbeera eyo gyemuga nti twagala ojjukira waliwo olumu lwe baali bagamba nti ne president yandize ne bamukola ki ne bamu cross examininga so tosuubira bujulizi naye ate
era ekibaleese olunaku olwaleero kutegeka bujulizi okakasa nti obujulizi obange buli bwe buti ne bwe buti mbale ngamba evidence endala nga wekyali nti wali tokyakirizibwa basiba ne basiba ekyo wateeka mu affidavit tekirina okuba nga kitambulirwako akadde kano kyotassaamu tokitunuulira. Yes, ndowooza kyaliwo ennaku emeka eziyisaawo entonotono eziyisaawo nga ba National Unity Platform balooya ba Robert Sentamu Kyagulanyi basaba nga babadde basaba nti baleete obujulizi bongereze ku bujulizi bwabwe bagende bategeke obujulizi bwe banayongereza ku bujulizi olwedde bwakola ki bwe basubmitinga luli n'ekyo tekyakirizibwa. So sirowooza nti olwaleero ekyo kisoboka tekisoboka kuba neeruli kye babagamba nti obudde akadde kaweddeko gundi yaabwe eri time bound. So tosuubirayo ekipya. Ndowooza ekikulu kati kwe kunyweza obwo obujulizi affidavits okusingira ddala obujulizi obwa musango nga guno bubeera nnyo in form of affidavits ebirayiro bye baakuba ebirayiro n'omuntu yennyini bw'obanga oli mujulizi era osweyalinga affidavit gye baleeta ne bakola ki ne bapresentinga. So kyova owulira gundi secretary general ow'ekibiina Honorable Justin Kasule Lumumba ng'agamba nti banaffe bannakibiina aba NRM wetukuyita temukoma ku kyokuba nti mwawa akalulu mwatuwa akalulu naye bwe tuba nga tubasabye okuwa obujulizi mwanguwe okitegeerayo anti kati obujulizi baabwa in form of affidavit kati awo kyewawandiika mu affidavit kubanga affidavit obeera okuba ekirayiro ekitalimba kooti oga nti nze gundi nzaalibwa eno mbeera bwenti ndayira byempandiise muno byenjogedde mazima ate mazima meereere olina okubimirirako n'omuntu gonna abakwise for cross examination obeere nga oyimirira obyogere nga bwebyogera wali mu kirayiro ng'okikuba kubanga ndowooza kati ekibeerawo barifaringa burifarinzi singa omusango gunaagutandikire nero officially bagusa ku annex gundi enjuyi zonna nga zirina ebiwandiiko ebyo babikola bwe bikuzi. Ndowooza kyategeeza Honorable Justin Kasule Lumumba nga bwetwogedde nti tokyasobola kwongerezaako ku bujulizi nti bano abasoyalinga affidavit bwe kiba nga bwe bagambye nti bajja bo omukisa oba nga waliwo ayagala okusaba abantu abamu baleetebwe babeere cross examined during the hearings wakati mu kuwuliriza omusango beera available bakugamba nti bakwetaaga ku mulundi guno jangu okole ki olabike eri kooti then kikwanguyire toluwiisa kuba bw'oluwiisa obujulizi bubeera bufudde oba oliawo kuba emisango nga gino gyonna actually emisango gyonna tegibeera nnyo ku buki ku evidence yokka naye n'obuyiiya n'ensengeka ya evidence engeri gy'otegesemu evidence wo oyinza okuba olina evidence oba olina obujulizi naye nga tobutegese bulungi ekyo nakyo kisobola okuviirako omusango gukola ki okugobebwa kubanga bwetunulira nti kati bwetunulira ekyaliwo ku ntandikwa sabbiiti eno olwali lwakubiri mwami Kyagulanyi bwe yali agezaako okuleeta evidence endala kubanga bamugambye nti bino byonna byogezaako okuleeta already biri main petition okutwalibwa mu petition eri eyasooka osobola obitambuliza omu negenda mu bagamba nti obiyigirize kati nabo olina okugenda oprovinga kisolooza nti ate babuteekawo leero main application naye ekyo ndowooza nga bwe bagamba it was overtaken by events nti NUP bagezaako nnyo okulabika nti basaba obuyigirize bwa mwami Yoweri Habura Museveni naye ndowooza ne bagamba nti sigo omulundi ogusoose okuba nga yeesimbawo guno omulundi gulinga ndowooza gwakutaano oba oliawo noga nti ebiwandiiko by'ebimu byazze ng'akozesa byagenda okuba nga addamu era okukozesa ne babagamba nti twaprovinga gwa mukaaga naga nti kamirundi ogwo etaano emabega abadde akozesa ebiwandiiko by'ebimu tewali ensonga lwaki tugenda mu maaso okuleka nti tubavairingira biwandiiko bye. Nze ku lwange sirowooza nti balooya ba National Unity Platform aba Robert Sentamu Kyagulanyi okubagamba nti obujulizi olwedde mwebuli mu main petition olwedde byemusaba kati olwedde gyebiri sirowooza nti kyali fair omanyi waliwo fairness n'ekikubeera ekituufu n'okubeera just bateeka okubanga lazima waliwo obutaliimu specifically obutaliimu mu petition muno naye olwokuba nti oli yayongerezaako omulamuzi yayongerezaako nti
akadde kabayiseko ndowooza baweyinga nange kibadde nga nti sirowooza nti byonna kubanga tutuukira grounds yasooka okubanga awaayo ku mulundi ogwasookera ddala ensonga ezaalimu ekyali kyekuusa ku ekyo kyenalaba ekyali ekyamaanyi kwegamba nti waaliwo campaign nga tezatambula bulungi kubanga ekyo kirambika nnyo wali eri nti ebitongole bikumaddembe byamulemesa kubanga ekyo oba okireese ne wano eno kyali kyekuusa ku ekyo ekyokugamba nti mwami Museveni okozesa obuyinza bwe okulabika nti yakola replacement eye yali deputy IGP okukola reshuffle wakati mu kalulu ekyo kiba kiddayo eri nti kiyinza okwekwasa nti ebitongole bikumaddembe oba olyawo biriko entaataganya byamutaataganyamu ye naye si nakyo kyetaaga okuleka nti nakyo tuprovinga exactly kyoyogedde kituufu kati olaba nga kibogerako ekyo kyoyogedde ekya qualifications education qualifications empapula eri waliyo oba challengingira eligibility mu main petition waliyo gye bagamba nti president Yoweri Museveni yali tagwanidde kwesimbawo mukago so oba oliawo wandigamba nti ekyo nakyo kijjira eyo osobola kati ekyo n'okidebating awo naye kati jjukira nti already bw'abanga amaze okubanga akuwadde wano mu kusooka nga mukyasamba gwawe n'asooka akuwa M0 naga nti ekyo kyogenda okuleeta wali okwongera okukinyweza nti olaba bagamba nti was overtaken by investors naye okukizzayo eri nti olina okutunula ensonga endala egenda okubanga ekikwasaganya ebyamateeka bizibu bwana wamala nti banamateeka yaba anoonya kagaapu gwe koota akoze eki koota atunuulidde okitegeera so bw'oŋŋamba nti neesibe ku eligibility nga ate bwe baagala specifics it is ambiguous kinene bw'okinaloga nti how eligible nidda mu petition wateekamu ki oba okitegeera kati looya ow'oludda lwajja kubuuza weero oyogera ku eligibility nti yali tagwanidde kwesimbawo ne grounds ki nsonga kizewa ezisupportinga eyo okitegeera kati tojja kusimagulingayo ekirala kyotaasaamu kati abwe buzibu munauganda leo twongera okunyonyola nti ensonga zino nzibuzibu byewandiika oba byoteekamu okusaba kulina okubeera ngaobyebasinziirako supportive evidence byebasinziirako okusala kyowateekamu kyekikusuula kyekikuyisaawo abalamuzi noza bafuluma okubanga abajja mu kifo kiri kye bategese awo ye main entrance yennyini eya Supreme Court abamanyiyo bw'oba oyingira awo gwe mulyango okuyingiza ogenda ate kooti ziri waggulu eyo balenya madaala okwambuka naye akadde kano tulengera abasajja batandise okubanga batambula mpolampola ndowooza amagando banaagambula batuuse wali eri naye ndowooza sibe bo bajja mpolampola bateekwa kufuluma nga bambadde amagando balina kuba ttiimu zaabwe omwenda bonna ndowooza yegundi eyo gye babakoledde okulabika nti babayita makati abo abasajja abakuuma ddembe akadde konna bagenda kubeera bafuluma ebyokwerinda obiraba bongera kunyweza counterterrorism egezaako okusaawo embeera ey'obutebenkevu teri muntu n'omwakkirizibwayo bw'obanga tuli wankizo tomala gagendayo ku musango tegukukwatako nno ojja kuba ogulengeri eno ku mitimbagano gyaffe mpolampola teba tutuusaako kyonna ekigenda mu maaso baabo batandise okutambulabaabo bakulembeddwa mukama waabwe endowooza Alphonse Awinyi Dolo yabakulembeddemu n'akopo ka caayi mpolampola bajja kujja abala kuliko Stella Arach Amoko omukyala kuliko yali DPP Michael Chibita kuliko munnaffe Lilian Tibatema ekiri kubinza kuliko Richard Buteera Deputy Chief Justice n'abalala bonna gwe mwendo gwo bonna bali mwenda. Richard Buteera taliko kuliko Paul Mugamba kuliko Ezekiel Manguzi Pase Night Tuhise Rubio Pia Aweri Faith Monda ne Dr. Esther Kisachi bebo mwenda abagenda okujja mu nteekateeka eno bajja kubeera nga batubuulira kikibera oluzungu lugenda kufuuwetebwa oluyitirivu nnyo naye nga lwa kinnamateeka si lwa bulijjo ensonga za kutaputa biwandiiko mu kooti olulimi olwogerwa mu kooti si lwero lwa bulijjo bw'owulira affidavit kuba birayiro oyo ye munnaffe Kibita Michael Kibita yakulembedde yali former DPP yakulembeddemu yetayise baabo bojja bantambula mpolampola baba nabanekedde ekitiibwa kati awo mu kitiibwa kyennyini bati wategese ate basajja bazalawa uteko kubanga wasoma bagadi evidence jolesi temuli mazi tebona wadde n'amateeka nga bakuwaana awo sebo tozanyira waawo abo bakisaaki bonna lirya nenga simulengedde tibatemwa oyo mukyala Stella Arach Amoko yasoma ensala yaluli bonna bakanyiza ekyasembayo naye tubitunulidde ebyo nabeera naye nga evidence ereeteddwa teweeyinga mazzi kupadde n'omwenda
kuliko abaaliko mu musango gwe gumu 2016 bw'otunuliranga Stella Arachi Omoko bw'otunulira Faith Monda omulamuzi oyo ne Dr. Stella Kisache baalimu mu gwa 2016 mwami Jepam gwa John Patrick Amambabazi era naye nga wabira Yoweri Kaguta Museveni kw'otadde n'akakiiko by'okulonda ne Attorney General mu mutegeko eyo ng'agamba nti akalulu kasazibwemu kaalimu ebirumira bingi baabalamuzi buli omu atwala kifo kye batandike ensonga akasaba Bowinga ne bassaamu bannamateeka ekitiibwa n'eggwanga lyabere n'okutwaliza awamu awo tugenda tutandika okuwulira oluzungu olukambwe ennyo lulimi lulamuzi lulimi lwa kinnamateeka awo tewagendayo looya muyabayaba kuba kati awo oleeta ttiimu nga si kabiriiti actually omusango nga guno jjukira nti ye Supreme Court ye kooti ensukuma toyina gy'olaga babaga nti kyekino kyekisembayo so bw'oleeta ttiimu yo nga njabayaba obeera oviiriddemu awo naye ndowooza waliwo otutunulira saagala kukuba abasajja bano kubasamba tuli kutandika kwogera ku bannamateeka ba ttiimu zombi ezireeteddwa naye utwala engero nedda buli munamateeka nze gwendabaawo ku benchi ndabanga munamateeka mukukutivu bulaba benchi eyo tuddeyo mu ndeeri ndowooza tulengere katuwulire ekibagamba okutandika patandise bata twegatte ku ttiimu ezo batuwulire enteekateeka nga bwetandise ate naffe tujja beegattako gye bujjakaawo katusooka tuwulire ekibagamba. Mr. Paul Kaibale Mugamba, Honorable Mr. Justice Ezekiel Muhanguzi, Honorable Lady Justice Pasenai Tuhaise, and Honorable Mr. Justice Mike Chibita. Learned Attorney General, can I be heard? Yes, my lord. Are the people behind hearing me? Looks like not. Counsel, can you get me? No, this is better, yes. Yes, Attorney General, you can. Thank you, my lord. If it may please you, my lord, the Honorable the Chief Justice of the Republic of Uganda, my lords, the justices of the Supreme Court of Uganda, my lords, my names are William Biaruhanga, the Attorney General of the Republic of Uganda, and if I may introduce the lawyers assisting me, my lords. I'm appearing with Mr. Francis Atoke, the Solicitor General, Miss Christine Kahwa, the Acting Director Civil Litigation, Mr. Martin Mwangusha, the Commissioner at the Ministry, Mr. George Kalemera, also a Commissioner at the Ministry, my lords, Mr. Richard Adrole, Principal State Attorney, Mr. Geoffrey Madete, Senior State Attorney, and Mr. Brian Musota, a State Attorney at the Ministry. My lords, for the first respondents, they are represented by Mr. Ebert Biencha, Mr. Kiwanu Kachiriowa, Mr. Edwin Kage, Mr. Usama Sevufu. Usama Sevufu. My lords, for the second respondent, they are represented by Mr. Joseph Matsiko, by Mr. Ellison Karuhanga, Mr. Alfred Oriem Okello, Mr. Eric Sabiti, and Mr.
John Jet Tumwebaze. My lords, for the parties present here, we have Mr. Stephen Tashovia, who is a commissioner with the Electoral Commission. We don't see him. And my lords, we have Ms. Kasule Lumumba, the Secretary General of the NRM, for the first respondent. My lords, appearing for the petitioner, we have Honorable Medad Lubega Segona, Honorable Asumani Basalirwa. My lords, we also have Suleiman Kakeire. We have Abu Bakar Sekanjako. We have Shamim Malende. We have Frederick Kalule. And we also have Muwada Nkunyingi. Sorry. With the permission of the Attorney General, it's Muwada Nkunyingi. Thank you. Muwada Nkunyingi, my lords. My lords, if it may please you, following the directions of this honorable court, the last time we were here before you, the court gave the directions, and we did request our colleagues, the learned friends for the petitioner. Before you do that, Yes, learned Attorney General, Council Lubega, I see a stranger in the council's gallery. Can you explain? For the gallery meant for council for the petitioner. Thank you. With apologies, my lord. Mr. Arias Lukwago is part of the team duly instructed. Unfortunately, he did not rob. Then we cannot see him. And he knows the rules. Thank you, my lord. And we shall take remedial He doesn't action. belong where he is. My lord, we shall take remedial action immediately. That is got to be immediate. Yes, learned Attorney General can proceed. My lord, as I was saying, following the directions of this honorable court, the last time we were here before you, we did go ahead and request our learned colleagues, counsel for the petitioner, in writing to meet and agree on the issues for consideration yesterday. However, we were informed, equally in writing, that they were unavailable as they were engaged in filing affidavits, and therefore that they could not make it for our pre-hearing meeting. My lords, on that basis, we came up with some proposed issues which we served on the court as well as on our colleagues, the learned counsel for the petitioner. My lords, this morning we had occasion to discuss with our colleagues, learned counsel for the petitioner. Learned Attorney General, there are no colleagues in legal practice. Those are your learned friends. Most obliged, my lord. Colleagues is in politics. These are your learned friends. Most obliged, sir. Thank you. So we had occasion to discuss with learned counsel for the petitioner, and by and large, we have agreed on most of the issues. Having said that, my lord, we would request your guidance on a couple of items that we didn't find total mutual agreement on.
Thank you, learned Attorney General. I thought we would begin with what facts have you agreed on? Where do you have divergence, which would then determine the issues for determination by this court? I see here you have stated agreed facts, agreed within the counsel for the respondents, because counsel for the petitioners have not appended their hand, so we take it that this is your proposal. Yes. So in your discussion, you laid down agreed facts 1, 2. I don't know whether they have 3. Yeah, 2 of them. So wanted to know, do they agree? Are you adding something? Now we go to the next one. What issue? Information. Yes, Oh, thank you very much. As we start with an apology, yes, for our inability attending the meeting. We made efforts to communicate with our senior Attorney General. We actually did not say we were engaged in fighting, but preparing affidavits. We suffered a setback, and some of our witnesses continued to go missing. Until yesterday, early in the morning, when we received a telephone call from Barada, where they had been dumped. That took a large part of the day, trying to get them. And later in the afternoon, as we attempted to access them, having sent somebody to pick them from Barada, where they were dumped without transport. We were using strangers' telephones. We were informed that some of them were engaged in a meeting with the Deputy Inspector General of Police, who had mixed interest in the sale. As a result, my lords, we were not able to meet, and that is the message we are communicating with the copy to the ministry. We deeply regret this. My lord, that having been said, in our discussion with the counsel for the respondents this morning, we did indicate that whereas we agree with substantially the proposal which was submitted to us this morning, we wish to add some more proposals in writing. We did propose to them that with your guidance and permission, it would be neater to go through the document and give our comments, and we file a joint one, as you may guide. After that, my lords, we also did indicate to council that we would be filing about 50 affidavits within the course of today, and all conditions allowing, we would be filing another 50, if you permit, by Monday. And those are substantially the gist of the case. Others may come in with your permission and leave as we progress with the matter. We also proposed that in a bid to save time, after filing, we would generate our skeleton legal arguments for purposes of submission, so as to give advance notice of what we intend to do in the course of next week. Our prayer, my lords, again with apology, is to have the pre-hearing session adjourned to another convenient date, as you may be pleased, where we undertake to be more organized, prepared, and definitive in how we move. I believe by that time we would have sorted out most of the issues that are to do
with the scheduling of the matter, including documents, some of which may not be discussed now without them attached to affidavits which are yet to be filed. Therefore, my Lord, humbly pray that you be pleased to grant us more time to come up with those documents, serve them onto the opposite council. Perhaps at the next hearing, we would have, or both parties would have, a full and clearer position of each other. My Lords, also to give notice to Council, but we shall be more precise subsequently, of our intention to file an application for discovery of some documents and materials which we believe are critical to the determination of this case. We have already requested for some of the documents from the Electoral Commission, and we have not been graced with a response. We hope in the course of 1 or 2 days we would have agreed with the Electoral Commission whether to give them to us as requested or to make a formal application to court, because these are documents we believe are critical and we may not be in a position to proceed effectively and effectually without them. I pray, my Lords, and with the indulgence of my colleagues across, that we be granted that time. Thank you, my Lord. Yes, Learned Attorney General, what is your response? Thank you, my Lord. Of course, my Lord, the risk of intermittent filing, then of course it requires counsel for the respondents to evaluate, re-evaluate, and depending on from what locus, requires to have rebuttals, and all this takes time. Whereas, of course, it is imperative for us to prepare adequately for the respondent's case. The timeframes, I will not tire to say, are set. Time is of the essence, and again, at the risk of repetition, Article 104(3) of the Constitution makes it mandatory, as does Section 59(3) of the Presidential Elections Act, about the timeframes. Now, my Lords, as counsel for the petitioner has just said, we did have a discussion with them this morning, and they did point out the areas that they had some issues with. It is our opinion that those areas can be discussed and finalized now, this very morning, seeing that this was the day set for the pre-hearing, and that upon all of that, then that this court may be pleased to guide us on the further timetable, my Lords. Well, thank you so much, Learned Counsel, for the parties. As you are all aware, a presidential election petition is one which, by the Constitution, the Presidential Elections Act, and the rules, must be determined expeditiously and within specific time frame. The court has no power to expand, there's no latitude to expand this time frame. Beginning Tuesday the 2nd of this month, last Tuesday last week, we must determine this matter within 45 days. It is
It is really, really important that we abide by this timeline, because we may end up with a crisis. We have to apportion time for each stage, for each action in the process. We have to give it reasonable time. The law gives what it considers reasonable time, 15 days, within which to file a petition when one is aggrieved. The law gives very limited time frame for response by the respondent, 3 days, whereas in the ordinary civil matters, one is given 15 days. For a presidential election petition, it is 3 days for the response. It's 10 days today since time began running. We've used 10 days out of the 45 days. Landed Council of Uganda, the petitioner was expected to have filed affidavits, either together with the petition or soon thereafter. You've utilized 10 days. I have not seen one, unless you filed one this morning. But we count the period. You ought to have filed affidavits as your time. Accordingly then, this is the timeline court is giving to the parties. If we are requirement prescribed in the Constitution, the Presidential Elections Act, and the rules made thereunder, we give the petitioner an additional period of up to Sunday the 14th, that is this coming Sunday, to file all affidavits. So beginning today, up to Sunday 14th, the petition is expected to have filed all affidavits. That gives you the benefit of about 14, 15 days from the date you filed the petition. And I'm going to, you're not able to conduct the prayer you were making, Landed Council of Uganda. You will then have sufficient time to have discussed, to have had the benefit of the various affidavit evidence from both sides, or from all the sides, and present to this court on the 24th of this month the scheduling memorandum, which would indicate what you have agreed on, what are your points of divergence. Then we arrive at the issues for determination by this court. Then on the 24th itself, if there are any applications to make, you have the opportunity to present those applications to court on the 24th. Good. And I particularly appeal to counsel for the respondents. There is absolutely no reason why the petitioner must apply to court for discoveries. If there are any documents in the possession of your clients which the petitioner wants to use, they should avail easily.
There's absolutely no reason why council must have to apply to court and court has to give an order. The interest of the due process, I expect Councillor Lubega and your team liaise with the Attorney General, who is the lead counsel on the other side, so that if you need any document from any of the three parties, it should be availed. Then if there are difficulties, then the matter can come before us. So when we are done with the pre-hearing scheduling, the trial, on the 24th, then we will proceed to written submissions. Written submissions is going to be a major component of the hearing. The petitioner will have up to Saturday the 27th of February to file their written submissions. The respondents, all of them, will have up to the 2nd of March this year to respond, and the petitioner will have for any rejoinder that may be necessary. Then on Friday the 5th of March, the court will accord learned counsel for the parties the opportunity to make oral submissions strictly for purposes of highlighting. Strictly for purposes of highlighting, not again to come and cover the entire submission. The learned lordships are able to read and internalize whatever you will put down. Counsel on both sides. You are a responsible person, you're led by senior learned counsel on both sides. You know what material court needs to make your case. You know what material court needs to defeat the case put by the other side. Please do not meander all over the world. Do not bring us volumes from the floor to the ceiling. We really need to know what you have in your arsenal to make your case. I believe counsel understand what I'm saying. And on that 5th of March will be for 30 minutes, strictly 30 minutes. When your 30 minutes clocks, the Chief Justice will have the unpleasant duty to ask you to sit. Then rejoinder would be for 20 minutes. Conclude the hearing. I will conclude it, then we can. Before that, on the 25th to the 26th, court would avail you the opportunity to cross-examine witnesses that you would have notified court, and counsel for the other side you intend to cross-examine. Court would avail you the opportunity to present whatever electronic evidence which you would have applied for, if any.
Then subsequently we go to the highlighting of the oral submissions I've already talked about. I beg your pardon, my lord, on the date for the visual electronic evidence. Yes. On the date, my lord. Come again? Yeah. I beg your pardon on the date when that electronic evidence may be presented. 25th to 26th. Also obliged, my lord. Yes, of February. There are 2 days for cross-examinations and for receipt of any electronic evidence that may arise. And as I said, 5th, we'll have the oral highlight of written submissions already in court's possession. The court will then retire and use the duration of 7th to 18th, which I think is 10 days, to write its summary judgment to be delivered on the 18th of March, so that we are within the 45-day period. As you can understand, if you disturb this schedule, we'll run into problems. We've given you sufficient times. We do not intend that the little time we have given court to avail you the opportunity to present your case should be eaten up more. So everybody will do everything that needs to be done to ensure that we keep within this time frame if we are to render justice in the matter before us. The other direction is court is going to set up desk for representatives of counsel for all the parties. The moment an affidavit is filed or any document is filed, the court will serve on your representative in court. That will ease the problem of my learned counsel is saying he has 50 affidavits and another 50. That's okay. But then the 3 respondents will have a desk each, just like the petitioner will also have a desk each provided by court here. The moment the document is filed, it is immediately served on the opposite side. This is really done for purposes of expediting, for purposes of ensuring that we don't run into problems, say, oh, we were not served, we were not open, and so on and so forth. In this regard, the Saturdays and Sundays, beginning next week and subsequently, up to the time when there is need to file documents, the registry of the Supreme Court will be open. It will be a working day for the court from 9 to 5 o'clock. And we hope, and it is in your interest, that on each of those days and subsequently, when documents are supposed to be served, please maintain the presence of a representative who must have a stamp of the law firm representing, or one of the law firms representing the petitioner on each of the respondents, so that when the document is served on you, you're able to stamp on the court copy and sign that you've received. I believe I'm clear on this. Is there any question? No? Are you seeking any clarification? Yes, Counsel Kiwanuka. Yes, may it please your Lordship and honorable members of the Supreme Court, honorable Justice of the Supreme Court. Everything is pretty much clear. No, you have to tell these machines what your name is. It doesn't recognize you until you... Most obliged. Yes. For the record, my Lord, my name is Chiriwa Chwanuka, counsel for the first respondent. My Lord, pretty much everything is clear, save for one issue on electronic evidence.
We understand that the same will have to be filed with affidavits and served on the parties so that we can be able to challenge it either with counter evidence or challenge it legally. Because the dates were given for receiving electronic evidence which was outside the time for service of affidavits. But we just want to clarify that by the time they are presented for viewing, they would have been introduced properly using an affidavit so that we can be able to put in affidavits in response and or challenge them legally. That's the law, no? Yes, my lord. Yes. Most obliged. So you cannot bring an electronic evidence except by affidavit. Most obliged. By the time we reach that date, it should be on record. Most obliged. Then we determine its reception and admissibility. Yes. Any My lord, I can only say it's axiomatic, and we shall follow the rules. You follow the rules. Yes. Yes, my lord. I just wanted to inform Council Kiewa that that's why we have given you a high channel for filing affidavits. Unlike in the previous petitions, where affidavits were. I'm saying that is why we gave a strict timeline for filing all affidavits. Unlike in the previous petitions, where affidavits were filed, sometimes throughout the hearing, then the parties will not know each other's case. And then you have this trial by ambush going on in the petition, and I think that's what we want to discourage. So when you bring your electronic evidence, you must introduce them by way of affidavits, so that on the 24th, we shall now be viewing them. But they will have already been shared with each other. Thank you. Let me emphasize this. Thank you, my lord. Let me emphasize. You see, we've lost 10 days. And there is no way we can cover the 10 days. So the strict timeline I have given for filing affidavit evidence, you'll be lucky if you will be allowed to file an affidavit evidence outside of that timeline. So you really got to go and do work. Because there's a great danger. It will lead to serious ramification if we expand the latitude that you can file an affidavit whenever you want. So the timeline I've given for these actions is really strict. It is also strict on the court. The court must, all those volumes, the court must determine within a space of 10 days. So similarly, you must do your work within the timeline court has given. Thank you. No. I just want to emphasize that the registry staff have been instructed very strictly to reject any document that is brought outside the timelines we've given you. We don't want to find documents on our files in the morning of the hearing that has been filed outside the timeline given. So if you are late, forget. They will not receive your document. And you'll have only yourself to blame. Okay? Thank you. Thank you, Lord CJ. I just wanted also to emphasize that if there is any correspondence, Council Lubega, you mentioned that you had written to the second respondent. I'm not aware if that correspondence has been put on the court record or copied in on the court record. So this, again, to expedite or to assist the court in reviewing, who has taken which initiative and where there are any difficulties, like the Chief Justice has said, if the parties are corresponding to each other, they must copy in to the court so that court can be updated at all time where you are. My Lord, we undertake to do that going forward. Okay. Just let me follow up on that. I really appeal to counsel, especially counsel on both sides. This is about justice. This is about determining whether the grievance before this court has got merit or not. It's not about winning. It is only when you seek to win that you can say, I'm going to deny this document, I'm going to be this. It is. And let me also say,
It's not about the petitioner. The question before court is about whether and how we can have an election which everybody is satisfied by. So please, the moment council pursues a winning attitude, by all means, yes, by all means, then we deviate from the purpose for which we are here. And elections are not about the candidates. It's about you and me. It's about our country. So I expect total cooperation. I expect decorum. I expect that we pursue. We are going to investigate. We are going to inquire into the grievance which has been presented before court. And because of this, yes, Council. My Lords, my name is Joseph Matsiko, for the second respondent. Yes. My Lords, with your permission, I'd just like to clarify for the record. Yes. Is the mic on? And to clear the record, my Lords, that Counsel for the Petitioner has not served on us in any letter requesting for any documents. We have not received any such letter. So I just wanted to clarify that impression. So it's not true that we were served with any letter requesting for any documents. Thank you. Whatever the position is, either two, subsequent to this sitting of court today, we expect total cooperation. We expect that learned counsel, whose responsibility is primarily to this court and then secondly to their clients, will do everything in their power to see that justice is done. Learned Attorney General, you're head of bar, you know this. It includes your in courts, authorities which they may not have, which would help their case, but you have it. That's really what it means. If Mr. Kiwako has some authority which Council Lubega has never heard of, and it improves on Council Lubega's case, the legal practice says you are veiled to the other side. And that's how we should proceed. Yes, it's what makes the legal profession beautiful. It is why you're called learned. We're not just educated, but learned. So it comes with responsibility. And then finally, and this to both parties, to all the parties, the four parties, to the media, rules about court cases. They are age-old and they are there for a purpose. The petitioner has chosen to come to court. He has not chosen to go and present his case in a marketplace. Leave the courts to do their work. And this begins from council. I have seen in the print media, I have seen on TV, some people appearing, we shall defeat this case. This is the forum where you can defeat the case. This is the forum where you can succeed to overcome the outcome of the presidential elections that was held on the 14th and declared on the 16th. Nowhere else. We will not take kindly to anyone, more so council, or the parties who have chosen to come to court, who have been dragged to court, now thinking that having had their day in court, they must also have another day elsewhere. We are here because you believe in the rule of law, which is a commendable thing. We are here because you believe, left to do their work, this court can do something. Leave the courts of law to sit down and render justice as is their mandate to do. Let us not misuse social media.
If we choose to go to social media to inform, let us give factual information on what transpired in court. That is permissible. Not this disparaging and mud throwing and so on and so forth. For those of you who are old enough, you should know the alternative to a court of law. It is until you're put with a situation where you have a military tribunal. We have seen this before, handling purely civic matters like this. Then you'll cry for a court of law. Some of us are old enough, we saw this happening, where kangaroo justice was meted out. We saw it in this country. So my appeal to those who are old enough like me is to remind them to recall, and for those of you who are unfortunately not as old as I am, to know that the court of justice, the court of law, it may not be perfect, but you don't want the alternative to the court of law. So whatever you do, let us strengthen the courts of law to do their work. And this does not apply to the presidential elections petition only. There are other petitions which are coming parliamentary and for local government. Let us act with responsibility. This is our country. I do not own it more than you do. Nor do you own it more than I do. We own it together. We can destroy it together, or we can lift it up together. And posterity will judge us either in commendation or very harshly, depending on how we handle the opportunity that is present before us. With information, I think, again, to set the record straight, I did not say that any document, with respect to what I said, has been shared with counsel for the second respondent. We have been corresponding with the... For me, my point is, from now, whatever has transpired, you know, we can spend the whole day saying you did, you didn't do, but I am saying from now, I expect, I do not want learned counsel whose responsibility is to me primarily. Then because of that, they have a responsibility to the petitioner or to the respondents to look at one another as if they are opponents. They are not. They only believe that their client has a case. The other person says it is their client who has a case. And you have to present that before us. So I expect that the Attorney General will give you maximum cooperation, counsel for the first respondent, the second respondent. They will all give you maximum cooperation. And similarly, they may want some information from you. We expect it is, yes, it's not a one-way traffic. There's need for reciprocation. What you need from them, if they need something from you, I expect total cooperation. And that's how it should be. Thank you. So, unless something comes up by way of application, you've understood the timeline and when we will converge again here. Please follow the timeline given by court. Then we can all do this together and come to a determination for the good of our country. Thank you so much. Thank you very much, my Lord, the Chief Justice. This is just to say that on behalf of the respondents, we thank you for the guidance that you have given us. The timelines are all crystal clear, and as far as the respondents are concerned, we intend to abide by everything. We thank you very much. Okay.
My Lord, I think the Attorney General has abdicated on his statutory responsibility to represent the entire bar. Yes. But for the petitioner... I was about to say that. That in his concluding remark, he should have spoken for the bar, yes. We thought he would not discriminate against us, but we take it with grace, my Lord. Court takes that he misspoke. Oh, sure. Yes. I want to assume, and my Lord, for the record, that he was thanking you on behalf of the entire bar. I think it is fortunate that some of us are not as old as yourself, my Lord, because we have somebody to follow from. Okay. Yes, we do not undertake or intend to advise on the alternative to this court. Mm-hmm. We are guided by the perennial conduct of court that we must always come here as the last person. Yeah. And it is our responsibility that we shall be here. Thank you. We do not intend to see that tribunal you have talked about. We have seen a semblance of it in March, India, but we think we'll get over it. Thank you. I believe we will not see a military tribunal again. This is my belief. But all that I'm saying is, whatever deficiency the court of law may have, it is an institution. You don't want to go back. We have seen the alternative to a court of law. So in whatever we do, because we love our country, we may differ. Even on points of law, we may differ. But it is the duty of counsel, it is the duty of every Ugandan to strengthen the court of justice and ensure that it properly contributes to the stability and economic development of this country. There is no alternative. Thank you. Yes. Sooner had I sat them than they showed exactly. Yes, that I don't represent them at all. They should have gone a step higher than me. Instead. Yeah, how? He just proved me, just 2 minutes after. embeera bwetyo bweri bagenda kubanga ate bafuna ekifaananyi nga bwe tukiraba ssaawa zino naye nga bawaddeyo ennaku ez'okulabika nti bagenda mu maaso n'okulabika nti abakola enteekateeka z'okuwulira omusango guno ennaku z'omwezi 23 24 awo bagenda okumaliriza ne rejoinda kitegeeza nti bwe banaaba batandise oba oliawo okuwulira omusango bwe banaatuuka ate ku nnaku ezo bagenda kubanga abafuna sayidi empaabi nga ekuwayo ate oludda olulala oluwaayo naye tujja kufunako wano ku bannamateeka bajja kubanga batutemeratemera ku kyo ate kye bafunye wano ku ludda olw'amateeka. Tuli butereevu ku Soul TV tugenda maaso n'okulabika nti tubawa embeera nga bwebadde wano abalabi baffe aba Soul TV kuganya nti bagenda kubanga batemeratemera ate ku mbeera wano we tuli naki oba oliawo kooti kyesazeewo akanso bannayuganda bali baagala okumanya ku kooti kyesazeewo bibadde mu luzungu bategeera luganda gwe tomanyi luzungu batuwadde ebiseera ebyokukoleramu ebintu ebyenjawulo
bye twetaaga okukola era kye tugendako. Ebiseera ebyo bye tugendako okumaliriza obujulizi bwaffe n'empoza yaffe ne bye tunaaba twetaaga okukunya n'obujulizi obw'omutimbagano bwe tunaaba tulina era tujja buleeta mutulinde. Ekyo nakyo bw'ati bwakijjunyodde. Tugenda kuba nga tufuna ku bannamateeka nga bakutegeezezza ab'enjawulo batutemeretemeremu otya ensonga nga bwe zitambudde. Kati bano bakakiiko ka byakulonda, bannamateeka bakakiiko ka byakulonda, Attorney General tulaba ye asimbudde agenze, naye nga bwe bityo bwe bitambudde tujja kufuna omu ku omu ate tugende maaso n'okulabika nti tukomekereza olunaku olwaleero. Ensonga bwe zityo bwe zitambudde. Tubadde nnyo okusika muguwa akwoyinza kwogerako nedda enzikiriziganya ebadde nnungi nga bwe tugenze mu maaso n'okubalaba era ndowooza tewali nnyo kye bayinza kwemulugunya. Sisuubira nti Secretary General wagambye ogenda tusiibulako kooti ogirayi bwetambudde bibadde swift. Ebya kooti bitambudde bulungi, batuwadde ennaku twe tulina okukolera buli ekyetaagisa ne ttiimu yaffe nakutuula mukikolebwe tugende okudda wano kwa 24 mu mwezi ogwokusatu nga buli kimu kikola. So era nziramu okukubiriza bannange bwe tukuyita bwe tuba ne bye tusabye tukolere wamu okulaba nga tutuukiriza ekyo bannayuganda kye baayagala. Tuyanze iki Secretary General w'akakiiko k'ebyokulonda ugambye nti tufuna omu ku omu nga batubuulira ate ku ngeri ebintu gye bitambuddemu wano ku kooti, naye nga mubirabye bwe bityo bigenze. Lord Mayor munnamateeka ebintu abirabye bigenze. Lord Mayor, olabye engeri ebintu gye bigenze mu bannayuganda owa ekyo kigambo kimu. Olutalo lukyagenda mu maaso kubanga ensonga nga bw'oziraba zikyali mu kigoyo weezinge. Nga bwe kugambye nti kooti naye eri ku trial. Katulabe ekivaayo. Tuli butereevu ku Salt TV tufuna bannamateeka n'abantu ab'enjawulo ababadde mu kooti nga batubuulira ekitundu ekisobola mu kulaba kwabwe kibatambulidde ekitya. Joel Senyonyi yayogerera ekibiina ekya NOP, naye tugenda kufunako okusaidi ye atubuulire kino ekisoose kyo nga yabadde mu kooti akirabye atya, naye nga kooti bwetyo bwetambudde. Obulabi bwaffe bwa Salt TV embeera ebadde nzikakkamu ng'obwedda bwe tugikulaga ate baddemu buzibu bwonna era n'ekitundu ekisoose bwekityo ate bwekitambudde, naye nga ekimu nga kinaba kigenda maaso tujja kubanga ate tukiwatuusaako. Tukyali mu kooti katuli ebweru wa kooti. Ekifaananyi ekiri wabweru wa kooti kyekyo. Abannamateeka bafuluma mpolampola. Tugenda kubanga tufuna ekigambo ekisembayo wano ate oluvannyuma tujja kubanga tubazza bannaffe abali mu studio ate bagende maaso nabo n'okuweereza, naye nga kyekyo nga bwe tukifunye. Katono nnyo katusooke tufuneko ku honorable atubuulireko katono bannayuganda abaddeko ku TV nga balaba, naye ebimu ebya kooti bibe bisigala nga byammwe. Okubatemeratemeramu ekibadde mu kooti, ffe nga bannamateeka ba Kyagulanyi Ssentamu tusabye kooti okuba nti nno
waliwo abajulizi baffe abawambibwa era nga abasinga bakasuulibwa mu bitundu ng'ebyembalala ate nga basaale nnyo mu busango guno nga twagala okufuna ebirayiro byabwe bijje mu kkooti. So kkooti nekkiriziganya naffe neetuwa paka nga 24 February ye Sunday eno okulaba nga ebintu byonna tubitaddemu ebirayiro byabo abantu ababadde bawambiddwa naye ne babeera nga bakomezeddwawo. Then President Yoweri Museveni Electoral Commission ne Attorney General nabo kkooti neebawa ennaku paka nga 2 February okulaba nga nabo bateekamu ebirayiro byabwe byonna babeera balinayo bye balina. Ate oluvannyuma naffe neetwongera nga 23 February okulaba nti nno bwe tubeera tulina okwemulugunya ku birayiro byabwe bye baleese tubaako kye tussamu. Oluvannyuma tugenda kudda wano mu kkooti nga 24 February kkooti ebitunulemu nga ffenna weetuli openly ebeere ng'ekola kye tuyita scheduling. Mu njogera ennyangu omuntu kyayagala okumanya okutandika okuwulira omusango guno kutandika ddi? Omuntu kyalina okumanya nti kati wano wetuli tulinga bali mu musango wakati kubanga bino byonna bye tuleeta ebirayiro biri part and parcel of omusango. N'olwekyo nga 24 February lwe tudda mu kkooti nga bw'olabye abalamuzi bonna mwenda baddemu batuulewo bawulirize lwero lw'oba obala naye nga batuwadde ennaku paka ddala paka banaagusala nalwo batuwadde lwe banaagusala bagenda kugusala nga 18 Maachi 2021. Kati zino ennaku endala muba mukola ki? Zino ennaku endala tuba presentinga cases zaffe arguments nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti akalulu tekali free and fair. Bannayuganda bagamba tekali free and fair. Bamulemesa okugenda mu bifo ebyenjawulo bakwata abantu ne basiba. Electoral Commission teyakola mulimu gwayo bulungi, obululu bwabbibwa, ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kati kkooti eba ewuliriza ffe nga tugamba nti wano kituufu kyali kikyamu era n'abajulizi abakakasa nti babalemesa okulonda ne bakyusa obukonge be bano. Kati kkooti eba ebiwulira mu kiseera kino era ne bannaffe mu kiseera kino lwe bannyonnyola nti abo balimba tekyali bwe kityo. Kati oluvannyuma kkooti yo bw'emala okutuula nga bali mwenda baba decidinga buki budecidinze. Bannayuganda bajjukize kumanya wangi amanya gange nze Shamimu Malende omu ku bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu munnamateeka wa NUP ate omubaka omukyalo wa Kampala District omulonde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuyanze nnyo tuyanze Shamimu bw'atyo ate bwatemedde ku ekyo obaoliawo kye mbadde mwagala okumanya naye nga kkooti bw'etyo bwetambudde wano ku kkooti ebintu bwe bityo bwe bigenze bagenda kulabika nti obaoliawo ate bafuna libeere lya mazima okuvaayo okuwakanya n'okulwanyisa kino ekikolwa ekyekiwamba abantu n'okubanyigiriza. babadde bawambibwa era osuubira kkooti erina kyeyinza okukola kukyusa embeera kyensuubira ku bantu abo abalina obujulizi obulina okuleetebwa mu kkooti. Abantu bano bawambibwa abantu abatamanyikiddwa naye nga bitongole bikuuma ddembe era nga beezira buli muntu yenna alina bukakafu alina bujulizi naddala bantu obujulizi ku musango guno okugenda mu maaso bakyagenda okuwambibwa era nga olumala okubatulugunya nga abantu bakyategeera nga bamaze kugamba okubakyankalanya singa mulaba ku bantu abo bannange butuufu teri muntu yenna yanjagala kuyisibwa mu mbeera eyo. Naye kyetusaba kkooti ebeere y'amazima okugamba ebitongole bikuuma ddembe nti Uganda kati eri ku nfuga y'amateeka so si nfuga ya namaje oba nfuga ya kiwamba bantu si yenkola gitwagala. Aloysius Mukasa kikira ekitundu ekya Lubaga South. Tugenda maaso n'okubatuusaako ebitonotono ku bisigaddeyo wano wetuli ate oluvannyuma tugenda kuba twegattako bannaffe abali mu studio naye nga kkooti bwetyo bwerabise ebintu bwe bityo bwe bitambudde abannaffe abali mu studio embeera ebadde wano entuufu yeeyo nga bw'ogenze maaso n'okugiraba ate tujja kuba nga tukomawo okubatuusaako embeera endala enaaba egenda maaso ku kkooti nga bwe wadde ennaku ezo. Muhammad Wamala ne Apollo tusiime mwe mukwasaganya ensonga eno mu studio twagadde obaoliawo mu kiseera kino ate tugenda kubanga tubeegattako mugende maaso n'okuweereza katono nnyo ate katono nnyo kanfuneko ku mukwano gwange asijja na kumuyita taito ndala. Oli otya? Jande mukama wange. Bitambudde nga bw'obiraba? Bitambudde bwe bityo. Kkooti etuwadde obudde etwongeddemu obudde okwongera okuteekateeka okulaba nga obujulizi bwaffe obubadde butannabatuuka ku record tubuleeta naddala obwa affidavits. Tulina ebirayiro ebyabajulizi baffe ab'enjawulo baali bawambibwa abasinga obungi tukitegeezezza kkooti netwongera obudde tube nga tubujuliriza tubuteekeko
ne kooti newa ne timeline yaayo emisango bwe gigenda otambuzibwa etugambye okusalawo ng'ennaku z'omwezi 18 March tujja buli kimu kimaze ng'emaze notuwa summary judgment nga bwemaze okusalawo era nti tujja funa obudde okucross examininga abajulizi ab'enjawulo betwandiyagadde okunokolayo nekubiriza n'akakiiko k'ebyokulonda ne bapatizi bonna okuba nti bye tubasabye naddala nga ebimu ku biwandiiko ebyekuusa ku byokulonda babituwa nga tebataddeewo kwekwasa kwonna so ffe tulowooza nti kooti etwadde omukisa netwongerayo nekadde okufayiringa obujulizi bwe twetaaga era tugenda kakozesa okulaba nga tugoberera enkola ennambika eya kooti n'okufuna obwenkanya tulina essuubi mu kooti. Tutambudde ate olunaku lwayo tubadde mu bitundu ebyekkololeri kooti ensukkulumu ebadde egenda mu maaso ebadde erina okuba nga etandika okuwulira pre-hearing conference eyo naye tebatandise officially tuyinza kugamba nti batandise kubanga waliwo ebibuzeemukko enjuyi zonna okulabika nga zitambula obulungi mwami Medard Lubuga-Sseggona ow'ekibiina ekya NUP munnamateeka bw'awadde kooti n'aginyonnyola nti abantu baabwe abalina okuba nga baawa affidavit nga 10 bakyalina ensonga ez'enjawulo zitabasobozesa kubanga bajja olwaleero oba okuleeta ensonga zaabwe. Kooti omulamuzi agambye nti bayingidde olunaku olw'ekkumi olwaleero